வணக்கம் நண்பர்களே, இது உங்கள் வீரவ பழனிசாமி. நம்ம வந்து யூபிஎஸ்சி சிவில் சர்வீஸ் எக்ஸாம் இன்டர்வியூ பார்த்துட்ருக்கோம். இன்டர்வியூவில் கேட்கப்பட்ட கேள்விகள் 2024 நடந்த தேர்வு, 24 ப்ரிலிமினரி மெயின் எக்ஸாம் முடிஞ்சு இன்டர்வியூ 2025 நடக்குது. இது தட் இஸ் அ ஃபைனல் ஸ்டேஜ். ஸோ இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ணிவிட்டு த காம்படிட்டர்ஸ் தட் இஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அவங்க கொடுக்குற கொஸ்டின்ஸ் அவங்களுடைய டிரான்ஸ்கிரிப்டை நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம். அந்த வகையில் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது ஒரு பிஎஸ்ஐஆர் தட் இஸ் பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸ் அண்ட் இன்டர்நேஷ்னல் ரிலேஷன்ஸ் ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டு. வாங்க பார்ப்போம். ஸோ டேட் வந்து 21/2025 அண்ட் ஆஃப்டர்நூன் 4th to go. அண்ட் போர்டு வந்து மிஸ் சுமன் சர்மா. டிஎஃப் டீட்டெயில் அப்ளிகேஷன் ஃபார்மோட கீவேர்ட்ஸ் வந்து பிடெக், கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ், பிஎஸ்ஆர் ஆப்ஷனல், கிரிக்கெட் அண்ட் இந்துஸ்தானி poetry. So only these are the points this candidate has given. And Suman Sharma madam is there. Let's see chairperson what she asked about it. And what are the recent changes US policies regarding artificial intelligence, that is AI, and related to chips? Is there any specific provision related to India? Very important specific provision related to India. Taiwan is famous for chips manufacturing and name some of the semiconductor companies of Taiwan. Tell more about Foxconn in Indian context, and what is Neuralink, and is this a reading of human thoughts by technology ethical, and why was Sam Altman in news? It's artificial intelligence related another. Okay, so further, so Pakistan is going through a lot of issues, especially to current incidents at border. Is the current situation in Pakistan favorable for India? I mentioned deep state in my answer. So now there will be further questions. What is a deep state and all? So let's see that. And member 1. Okay, member 1 on the question. So what is deep state and deep fake? See this, deep state and deep fake. How to tackle the problem of deep fake? Does India has a problem of deep state? Deep state, here it's a deep fake, right? Since you are done in your BTech in computer science, and tell how India's IT sector is doing. Are you happy or sad? What about hardware? So இங்கே என்ன நடந்திருக்கு அப்படின்னா, இப்போ மேக்ஸிமம் வந்து இந்தியன்ஸ் ஆர் ஒர்க்கிங் இன் தி சாஃப்ட்வேர் இண்டஸ்ட்ரி. ஏன்னா ஹார்ட்வேரை பொறுத்த அளவுக்கு இந்தியன் ஹார்ட்வேர் வந்து ரொம்ப ரொம்ப கம்மி. ஸோ த கொஸ்டின் வாஸ் அபவுட் hardware. So what would your suggestions be as IT secretary? Improve hardware industry. Normally on the what were your suggestions, what do you think? இது எல்லாமே வந்து நார்மலா, if you are a collector, if you are a district collector, if you are a district magistrate, or if you are a district SP, what are the things you will take, and they will give a situational questions and all. So இதை தாண்டி ஈவன் பொலிட்டிக்கல் லீடராக கூட கேட்கலாம். இஃப் யூ ஆர் அ மினிஸ்டர் ஆஃப் திஸ் பர்டிகுலர் டிபார்ட்மெண்ட், இஃப் யூ ஆர் செக்ரட்டரி ஆஃப் பர்டிகுலர் டிபார்ட்மெண்ட், இந்த கொஸ்டினும் ரெகுலராக வருது. ஸோ இட்ஸ் காமன், ரைட்? ஸோ நெக்ஸ்ட் இஸ் member 2. Tell me in terms of understandable to common man the difference between artificial intelligence and machine learning. Explain using chess. So he must have explained something in that previous question. So the further this question, it has come like this. அப்போ வந்து tell me about analogy of robot trying to catch a ball. Analogy of robot trying to catch a ball. Is everything is with AI is good? Are there any negatives? If yes, then what are they? I mentioned George Orwell. See this, member 2, George Orwell in 1984. And what is the difference between computer science and computer engineering? That is the next. So it's not visible. We'll show that. Computer science and computer engineering. So computer engineering. So here it is computer engineering. And what is MSP minimum support price? Tell why MSP should not be given. Also tell some arguments favoring demand of MSP. Sections like 420, 302 were now in our administrative and societal DNA. Then what was this need to bring a new criminal laws like BNS 2023? Don't you think it was unnecessary? See this. Then member 3, the question, you mentioned George Orwell. That was the previous member of the question. George Orwell. What was his birthplace? What is the significance of Champaran? What is this talk about sports industry?
How can we make India better in sports? There is now practically a duopoly in India's aviation sector, dominating Indigo and duopoly. Only two players in the market, duopoly. That is Indigo and Air India, with the flight prices skyrocketing. What should be done by the government to make sure that new players enter aviation sector? It's like a totally different, sector questions being asked to the student. It's okay, fine. And there are many better betting apps. See this, betting apps. And we are constantly being shown advertisements. So what is your opinion about betting apps? Like, betting apps in area, many apps were banned also, but some still betting apps will be coming continuously when you are really browsing. Then number 4, so it's quite interesting. So your hobby is Hindi poetry. I clarified that it's Hindustani poetry. Name some poets of Hindustani poetry. So I mentioned Ghalib, Dushyant Kumar, and John Elia. So what about Harivansh Rai Pachan, Dinkar, Shubhatra Kumari Chauhan? So here, the Harivansh Rai Pachan, I think most of you know, who was preparing. You are not preparing, you are new. And he is a poet, and he is the father of Amitabh Bachchan, father of legendary actor Amitabh Bachchan, right? So, ma'am, I have read them, but I am sure inclined towards the poets I mentioned. Isn't Ghalib, Urdu Shair, not Hindustani poet? Recite a couplet of Ghalib. See, நார்மலாக நம்ம வந்து எனக்கு பாட தெரியும், ஆட தெரியும் அப்படின்னு சொன்னோம்னா கூட எந்த ஒரு விஷயம் நார்மலாக பாட தெரியும், அதே மாதிரி நல்ல படம் வரைய தெரியும், நான் வந்து ஒரு ஆர்டிஸ்ட் அப்படின்னு சொன்னோம்னா பேப்பரை கொடுத்து வரைய சொல்லிடுவாங்க. இது வெரி காமன். இப்போ கவிதை எனக்கு எழுத தெரியும் அப்படின்னா கவிதையை ரெடிமேடாக கொண்டு போகணும். ஸோ கேட்டவுடனே சொல்ல தெரியணும். ஸோ இப்போ நம்ம இப்போ தமிழ்லேருந்து கவிதை எழுதுறோம், தமிழில் கவிதை எழுதிட்டு அது இங்கிலீஷில் கன்வெர்ட் பண்ணி சொல்ல தெரியணும். ஸோ திஸ் இஸ் வெரி காமன். ஸோ இட்ஸ் வெரி வெரி காமன் திங் டு ஹேப்பன். Then Ghalib is asking, then the question is, recite couplet, and you must have recited couplet, and then what does it mean? Again, have you read Harivansh Rai Pachan's Madhushala? It's a Madhushala, it's a book. So what does it, he meant Madhushala in term? I said it meant enlightenment and pursuit towards knowledge. Isn't it something guiding towards one single path to God? I said that could be the one interpretation. So, what is your interpretation? That could be one interpretation, he says, but the member asks, what your interpretation? Spelling mistake. Demonetization was done to remove black money from the economy. Is it removed? If not, what are the reasons for it? It's a very common question for anybody. In economics தான் படிச்சிருக்கே யார்கிட்ட இந்த கேள்வி வந்து வரதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது. And further, so the question continues, why block money entered the system? What would be your advice if you are in the room when the decision about demonetization being taken and the powers to be asked your opinion? So he must have told something. Then he says, so you are saying that demonetization was done without analysis. Everybody laughed. Then she said that she was just joking. So please continue with your previous answer. So thank you. So the interview was over like that. So this is very common. The மாதிரி questions varum, joke எல்லாம் நடக்கும். But it's over. Everybody has a different experience, and most of them, 90% and more, they say that they had a detailed and very, very pleasant experience in the interview panel, right? So let's see. Thank you very much, and we'll see some other script in the next video. Thank you very much. பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, பெல் ஐக்கன் பிரஸ் பண்ண மறந்து போயிடாதீங்க. அப்பதான் நாங்க போஸ்ட் பண்ற வீடியோவோட நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு வரும்.